Так, продолжаем и заканчиваем играть в Kotar. Я посмотрел в интернете, оказывается, вот этот вот свисток смерти. Кстати, на английский переключился. Сейчас на русский быстро. Его надо было применить на какую-то дверь в лесу, которую я уже проебал. Не на ту, которая закрыта. Вот в этой, в сторожке какой-то, да, а в двери, где вроде держали Николая, где мы его спасли от виселицы, ну, не от виселицы, а от маятника этого. Вот, короче, я не знаю, чем бы оно не помогло, но в любом случае этого уже не будет. Я уже даже, кстати, не помню, где это было. Мы туда даже не можем попасть. You've opened the Sekvra book. Why would you do that? Victoria is Так, near, все. alive. Запись-то идет, у меня вообще нет. Может, Close ничего не it. идет. It's Идет. dangerous. No! We must pass through! What's Что с going on тобой, with you? мужик? Monster is here. I feel it. How can you feel him? He's close. I feel it. Как выбраться? How do we get out of here? Sekvra is the key. What do you mean, the key? The solution. To what? Key to get to Victoria. I'm not comfortable doing this, but I have no choice. Are these sigils? Sigils of the 7 Utaloks of Ahrizat. I read about them on a wall below the church. Gods. Gods of Ahrizat. The kingdom of soul slaves. What do these Символы symbolize? какие-то. The gods of Ahrizat. The moon must be Kasag. What about the rest? Да хуй знает. The gods of Ahrizat. Irkur Ahrizat. They call them the Utaloks. Utaloks of Ahrizat. I don't recognize this alphabet. Saboran script. Can you Твердый read знак it? вон там есть. No. А кто может? These dastardly pages you drool over are getting us nowhere. Close the cursed book. Will you wake up? Look around you. There's nothing to see. We're trapped here. Rocks. Look at the rocks. I believe rocks are the key. And you are right. Sekvra should rest now. И чё дальше? Так, камень. Nothing to see here. Just a dank rock. Еще какой-то камень. It's wet, has a peculiar yellow color, and sulfuric smell. Третий камень. Interesting. Угу. These same sigils are on that page, right? Yes. They look ancient. Must have been carved eons ago. Sigils of the 7 Utaloks of Ahrizat. Так, тут какой-то вход по-любому будет. It's full of narrow, deep crevices. They look strange. Doubtfully a work of nature. I feel a gentle breeze against my face and throat. It must be the passage Nikolai speaks of. It's full of small crevices, top to bottom. God, the symbols. I see them. Crows, trees, the moon. Irkur Ahrizat. Symbols of gods. Ancient, just like the sigils on the other wall. И чё? Ну скажи ему, он пусть к символам подойдет, я не знаю, прочитать что-нибудь. I understand. The same sigils and symbols seen in the book are on these walls.
What now? We open the passage. Давай, открывай. How do we get through? We must work together. But how? Да это понятно как. Tivalöba Kasag. Чё ты несешь, What? блядь? We must get to Victoria. Open the book. Let me see those pages again. No. Why? I can't find a connection with the carvings. Mother says Sekvra is mine. What? Sekvra must rest now. We'll need it later. Блин, да ты He под must be чарами seeing какими-то. Jadwiga. I have to hurry up and find a way out of here. Adziris Simartle. Get yourself together, Nikolai. Wake up from this, from whatever is happening to you. Two must hunt. Two must come back. Two must work together to pass through. What are you talking about? Да ты вообще ебанутый, короче. Text said two Saborans go out to hunt. Two must come back to pass through. The text from the book? You said you can't read it. Mother read it to me. So how do we work together to pass through? I stay here, by this rock. You go to the other one. The other one? You mean the one with the symbols? Yes. Irkur, Ahrizat, symbols of gods. Then what? You push one at a time. Push a symbol. Then tell me which sigil I have to push. So if I push the symbol of the moon, I have to tell you to push the sigil of Kasag. Good, Benedict. Good. Kasag is Нажимайте the god просто, of блядь, moon по and порядку. Они же existence. одинаково нарисованы, I наверное. remember. I get it now. Kotar wrote the solution on the wall of his crypt, the Utalox of Ahrizat. Да-да. Belzes is the god of the lost mind, Rashahaz of the trees, and Ashreor, I'm not sure. I can't remember the rest. Utuloks are rising. Matanbal, Ashreor, Nazash, Rashahaz, Belzes, Kasag, Yatkach. What if I miss? What if I tell you the wrong name? Ну снова будем. The king is coming. Nikolai! His mind is fading into nothingness. I'll try to... Так, давай уже быстрее, блядь, где эти символы ебаные? Здесь? The sigil... I'm staying here. It's full of... It's full... Где, блядь? The sigils... I'm staying. Я понял, что ты здесь остаешься, еблан. This... На какие символы мне надо нажимать? I... Или они здесь где-то? Nothing to see. It's wet. It's full of... Они где-то в другом месте или что? А. Так, вот это вот хуйня. Почему нельзя просто сказать Луна? Push Kasag! King Kasag, god of moon and existence. Охотники деревья, блядь. The letter fathers... You have to figure out... That is how... Yaakov found line. You have to figure... That is how... Так, но это I не am то. guilty for that. I do not... I will... I brought... God help you. А я чё, я, блядь, помню, что ли? Давай. Блядь, как я должен это все помнить, что ли? Push Rashahaz. Я что, правильно назвал?
Push Matanbal. Push Belziz. Push Nazash. По-любому я неправильно нажимаю. Push Ashreor. Pray to Ashreor before. All symbols are pushed. I think I see Death is. Так, неправильно, ну ладно. Так, какой-то Ашриор, это, блядь, бог охоты. Или как там его? Да давай, давай уже быстрее, блядь. You've opened this. Victor. Close it. No. What? He- How do? The To what? key. What do the? The Так. gods of The moon must be Kasak. What Надо about the rest? запомнить. the gods of Arizat. Irkur Arizat. They call them the Utaloks. Utaloks of Arizat. Are these? Sigil I read about them on a wall. gods. I don't. Sub. Can you? No. These dash. Will you? Look. There's nothing. And Блядь, мне все заново осматривать нахуй, что ли? God, crows, trees, the moon. Irkur Arizat. Symbols of gods. Ancient carvings. Interesting. These same Yes. they must have been Sigil. I understand. We open. No. Why? Mother. What? Sakvra. He must be seeing. How do? We must. But how? What? We must. Get yourself to. Two. What are Text said. the text from the? Mother. So how? I stay. The other one. Yes. Then. You push a symbol. So if I push the symbol of the moon, I have. Good. Так, Косаго это Луна, но это Good. понятно. I remember. I get it now. Kotar wrote the Belziz is the god of the lost mind. Rasha has of the trees. Дерево. And Ashreor. I'm not sure. Рашахас дерева белизил remember the rest. рассудок. Matanbal. Kasak. What? Nikolai. His mind. I'll try. Я уже, если честно, блядь, забыл нахуй. Push Kasak. King Kasag. God of moon and existence. Вроде он. Push Rasha has. God of natural cathedrals, full of shadows and leaves. Ну, это я вроде правильно нажал, ладно. Нет, блин, а где мне про это прочитать-то реально? Я же не помню, still нахуй. remember. I struggle to find. Он? Push Ashreor. Pray to Ashreor before looking for human flesh and blood. The god of Ну, вроде я hunting. все правильно нажимаю. Пока что это Шриор какой-то, ага. Push Belziz. He takes your conscience, beliefs, and values. Leaves nothing but primal fears and instincts. Pure madness. Не знаю, давай так. Matanbal. He who sends his minions to take your rest.
the god of nightmares. Блин, ну пока что все правильно так-то, реально. Давай вот так. Push Nazash. Так, вот это неправильно было. Окей. Угу. Если он ничего не говорил, то, короче, вот так. Push. Prince not Push. King. Push. He who Блять, а я забыл, кто это. Push. he takes your conscience. Так, да, все правильно. Push. Pray to Push. the god of nat. Nikolai. Ну, The king is coming. на самом деле не так Тивале уж и Kotar. сложно, ладно. It worked. Victoria! Ебать, что ты орешь? Пошли спокойно, а то сейчас нас вылетят и ёбнут нас нахуй. Wait. Совсем ебанулся. Мы хоть успели зайти? Успели. Dear God. Ебать, Land of нихуя death and себе. malice. The Suborans settlement. I'm alone again. Every time things get bad, that man disappears, either physically or mentally. I should follow the light and hope for the best. Like I have any other option left now. Так. Сюда можно сходить, сюда, сюда, везде можно сходить. Вон, тут у них, блядь, в горе какое-то святилище, блядь, Black не знаю. inside. Источник света. У меня нет нихуя. Так, давай сходим налево в том числе. Пойдет сюда, нет? Fallen boulders blocking this. Блять, ну я так понимаю, он и сюда тоже не пойдет. Никуда, короче, не пойдет. Идти только вперед можно, походу. The floor inside is full of holes. It might be the tribe's graveyard, but I'd need a. Короче, ладно. Все, идем вперед. Куда у них тут, блядь, в горе такая хуйня, блядь, построенная? This must be the temple of truth, where the ritual. No, please. No more. Кто это? Это Виктория? Victoria! Please. А где Николай? God, is that really her? Да быстрее давай бегай. The urn is full of strange-looking rocks that keep burning without being consumed. The scent they give smells of salt. Проход. Нихуя себе проход. Это пропасть, а не проход. The endless hole Vera told me about. It allegedly serves as a passage. Кинь to the туда kingdom камеру of Atrizat. какую-нибудь, посмотри, что там, блядь. A strange root plant grows out of darkness, engulfing the hole. It's yellow and smells of decay. Дикей это вроде распад, а не тлен. Немножко разные вещи. The Ну ладно. urn is full of strange-looking rocks that keep burning without being consumed. Магазин Color of the тканей. moon, the fake sun. I can't see the point from which the drapery is hanging. I can only gaze in awe at how tall this temple is. Магазин. Что значит магазин? Victoria? Kill me, please. Да, блядь, посмотри на меня, это я, брат твой, в Calm конце down. концов. It's me, Benedek. Brother? Ебать, что у нее с лицом? В смысле нет ушей? Вот и... А, блядь. Вырезать, походу. She's a living corpse. She has no face, no ears.
What's left of my sister? All I see is the shell of a human being. Ну, ведь важно, что внутри, да. Where's that monster? I don't... Она не слышит, скорее всего, да, раз у нее нет. Ебать, дебил, куда ты, что ты делаешь? Where have you been? We must get... No! I had to find it. You had to find what? The body. Jadwiga? You... She's standing right next to me. You had nothing in your hands, and nothing is standing next to you. What is wrong with you? Only I can see my mother. You always seem to disappear when it gets dangerous. There's nothing funny about it. It's your ignorance that makes me laugh. You don't know what it's like to be in this agony. Agony, you say? Look what that monster did to my sister, the wife you've been longing to find. It's him! Кто он? Who? Listen to me. My mother will get us Это и out есть of этот, here. что ли, Just сбежавший из calm down, психушки? and everything will be fine. Your mother is long dead. It must be that you're seeing the spirit of Блять, Jadwiga. походу, да? No, 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 and no! How many times have I told you to get Блять, rid а of он that же book? сказал, что типа до этого с ним ни разу не виделся, он просто напиздел, что он ее муж получается, и все. Jadwiga is part of the book. She's eating your soul. Бля, реально? She's Нихуя my себе. mother. You can't see her because you're living a lie, separated from reality. It's him! Nikolai is the monster! Да, The да. book has nothing to do with her. She came back into my life after I ended Nerman's. Только он есть нервный, нет? All thanks to my wife, who is both a blessing and a curse. Я думал, он просто притворялся, или нет, You или что? killed Nerman? When? This is all your sister's fault. And you did this to me. You made my life a nightmare. What are you talking about? I had to do it. I had to kill Nerman. He was about to kill Victoria in that house. She should have never brought us to Sveti Kotar. Not followed her father's letter. If only she А, did блядь, not все-таки care он about реальный her муж, я fool думал, он of a просто brother. притворялся. Things would have been different then. I would still have my family, my baby and my wife. And I wouldn't have this thing growing inside me. This monster mutates me into something inhuman. You are the monster we've been looking for this whole time? I am not the monster. The monster lives inside my body. Look at your wife. If you had the courage to kill Nerman for her, then you must find the strength to subjugate his spirit and take control of him. You can do it. You must do it for Victoria. You need to calm down now. We can help you. God can help you get on the right path. We have an exorcist among our ranks in the monastery. You just have to resist until we Нихуя get себе, back блядь, home. потерпеть. Ha! Only my mother can help me. From the day I was born, they said I was a sin. God's degenerate. No one stood up for me. No one. And no God listened to my prayers. No one, except for my mother. She protected me. She guided me. And she made sure to silence those vile voices at the orphanage. In this tragedy, she comes back to me. And now I should listen to you? A man who cares only of what God has to say to him? Why listen to a spawn of the murderous Dayanani bloodline? Wait, this Что это? is not who you are, brother.
Forces of evil are manipulating your thoughts. Что он делает? Он его... I listen only to my mother. If I kill you, and I will have my family back. My mother and my baby, who will be raised from the dead. You killed our baby! You dragged me here! You tore my face off! And you made me listen to the maddening voices from below! You did that, not the demon! It was you! Monster! I am not guilty for what has happened! It's you! And you should blame your brother! No, Nikolai, wait! What did you think? That I was following your orders because you're smart, capable, and so thoughtful of others? Huh. Nikolai, we are family. Look at your sister. I said, look at her. This is on you. You did that Да to нихуя, her, это ты все сделал, not блядь. me. Now look me in the eye and tell me you are guilty for everything. Words Нет. cannot describe how devastated I am for Victoria and for the deaths of all. Why did you lie about not knowing where Victoria was? Что реально не знаю. You mindless, godly man. You could have killed us anywhere you wanted. In Budapest or the moment we stepped inside that house. Nerman knew how to get here, not me. That is why I needed you. To find the way so that we could be here together, as a family. Why drag us to this temple? I follow the words of my mother. I recall Vera telling me Nerman requires prey for the ritual. I was so blind, stupid. Ну да. And who killed the orphans? I had enough of listening to them and seeing how mean they were toward that poor child. So I silenced them once and for all. They had to die? They were the only children left in this town. No one's left to miss them. You committed the same sin of the witch nun from Minsk. Your mother. Ну а чё? Lucia, that poor lady. You slaughtered her like an animal and made me believe it was Nerman who came to the house. Да, блядь, мы-то сами She had to никогда не go. видели его. She saw the crow from my nightmare in me. The spirit of Nerman. You killed Henry too. He was about to die anyway. And he wanted to take Sakfra from me. You killed the mayor of Sveti Kotar. My hands did, not my soul. It was Nerman who wanted him dead. I want you to ask yourself. Think about all the sins you've committed. Put that knife away and think about it. It's not too late. If you kill us now, he will become that same monster you are trying to destroy. No! Давай, давай, нужно его как-то это... Tifaleba Kasaga. Скинь его нахуй вон туда, в Hadziris. яму. Nikolai, Yadviga is using you to fulfill Kasag's prophecy. You need to stop this. The demon! Fare Korsi Ahrisa. Nikolai, you are just being used for a vile cause. Listen to my voice. Bow before me. I am to become. Блядь, ну он просто стоит, могли бы какую-нибудь анимацию сделать, что он там как-нибудь дергается, там, я не знаю, еще что-то делает. I'm afraid this man is beyond salvation. Давай используем. If Lucia was right about this small skull, Да, блядь, он же дверь открывает. Oh, stop! Потом можно будет другие вещи попробовать. Please. Push him into the hole now! Mother! Save me! Now! Push him!
Нейтрализован свистком смерти. Ну, там еще можно было дверь открыть, кстати. Так, ну допустим. Бля, я ничего не вижу, что происходит. It's over, my sister. Kotar is with me. Mother is with me. Где он, блядь? Он там Dear зацепил за что-то. God, he's holding on the root. Take the knife from the floor, cut it! Let him rot in Ahrizat. Ничего, он не может за другой схватиться, их там God, миллион. no! What? You'll never do it. What are you waiting for? Cut the root! Перережь сама, блядь, I'm тогда. holding your body. Your. He has my Bible. He must have taken it from me in the struggle. Let me climb up, and I'll give it back to you. I promise. Benedict, cut the root! Do not listen to him! It's just a book! Что значит помочь ему выбраться, блядь? God will understand. You won't dare! I will eat you alive! No, Mother, save me! Он не может за другой зацепиться, типа. Ну вот, все. Victoria! I feel so strange and weak. Если у меня там сохранение осталось поблизости, то другие концовки можно тоже будет глянуть. We'll find a way out of here, and you'll be taken care of. You're bleeding. It's nothing. Don't think about me. Let's leave this accursed place. Все, Can погнали. you forgive me? Sister? About Mother. I should ask for forgiveness, not you. I did the same. I am so sorry. Блин, ну мне кажется, если сейчас ничего не случится, то мне кажется, это самая хорошая концовка, нет? And blind, Victoria. I should have been there for you. Forgive me. Shh. The question our father always asked. What is true faith? Yes. Well, I think you finally know the answer. Надеюсь, ему это все не снится. Oh, Benedict. I've been longing for this moment for far too long. What? Who are you? Don't you recognize me? Victoria? And who else would I be? What are you doing here? Че она I'm your мелкая? sister. I live here. This is our house, you silly. Am I dead? Dead? You have more life in you than ever before. I'm not sure about that. I feel weak. The more you sleep, the more tired you feel. But don't you worry about a thing. It'll pass soon. The last thing I remember is being with you inside the mountain. What were we doing there? You were all grown up, without a face. You've always had a vivid imagination, brother. Какой сон, я It же, was блядь, just не a мелкий. dream. Relax. But it was all so real. I don't think it was a dream. Come, you should get up now. Father and Mother are waiting for us in the basement. What are they doing down there?
She always detested that place. They just said they want to talk, but I know that is a lie. I heard them saying we should prepare for what's coming. And what would that be? A great evil. The witch? Or the moon ghouls. Так, что-то я не понял, это типа не самая хорошая концовка или что? Oh, I almost forgot. I placed something in your pockets that you might need for the basement. Что там? Коробок спичек. I don't Коробок. feel well. It's like I'm losing control over my limbs and thoughts. I can't see anything, and the smell. И сгорит. Пойдем в подвал. Here's our hero. Are you Detective Mostov? Oh, don't act like you don't know what I'm talking about. You saved a lot of people. You really are a hero? My silly brother. How? The inhabitants raised their voices, broke free from their chains. Things are different now thanks to you. I saved you from the mountain, and it was an honor. But you saved this town from falling into the abyss. I just rescued my sister. Sacrifice. That is what you did. You are a local saint now. A kind of Ivan Kotar, I'd say. And let me tell you something. You saved me as well. Thanks to you, I now remember who Кто? attacked me. Я, блядь, напал? I mean, who attacked you? It was Hatur. Now I don't have to fear. I don't live in a lie anymore. I know who I am and what I want. I have found my true faith. Go now. Don't let me hold you here. They're waiting for you down in the basement. Oh, and Benedict, I forgive you for denouncing me. It's all right. Nothing happened. I would have done the same in your position. Now go. My brother. Мне кажется, это Don't нихуя не... leave. I'll be waiting. Мне кажется, нихуя это не самая хорошая концовка, это какая-то плохая концовка. Please don't leave me alone. It's dark. The witch could be hiding in here. Don't you worry about nothing. You're not alone. There is a massive. Like I said, nothing to worry about. You've changed and now you see it. You're finally able to see the truth. Go on. Ну, пойдем, допустим. It's one of the candles from my mother's room. The Eye of Providence is engraved on it. Это Виктория. Don't you need light to see me? Ну, не знаю, может быть. Блять. Не особо лучше стало. Victoria, are you all right? Nermin, Nermin? The man from my dream? the king is coming. I don't understand. Я тоже нихуя не понимаю. Who is Nermin? He had a human form. He felt pain and walked upon the earth. And he was about to become... But Nikolai killed him! Nikolai? Nikolai slaughtered him like an animal, feasted on his body and drank his blood. Nikolai is the man who helped me in my dream. To find you. Какой сон это в It реальности wasn't a был? dream. Nikolai was nothing but a vessel, a host to our future king. It was Nermin who helped you. And now you're about to help him. How? Чего? All in good time, brother. Чем он мне, блядь, помог? What happened to you? I'm at peace. But you are so different. I saw you upstairs moments ago. You were young and full of life. And I still am. Are you dead? I'm in a safe place. What? Where? Be patient, brother. Our parents were supposed to be here. Where are they? They are dead.
You're right. I remember now. And Mother died in our house. When did this happen? She was ill. Her heart was dark and sad. Her life force collapsed after Father left. But I don't remember how she died. I don't remember that day at all. Stop lying to yourself, brother. You know the truth. Он ее убил. I don't think I'm not sure. Are you ready? I must be dreaming again. This is just a nightmare. The book was destroyed. You are not real. This is not a dream. Jadwiga's body is laying preserved, untouched. A new Sekra book will be written, all thanks to you. That's impossible. I don't remember. It's all right. Calm down, brother. It just means you're doing your part. You're feeding the king with your soul. Nermin is possessing me? I hear voices Походу. from outside the house. It is time, Benedict. The people of Sveti Kotar are free from the chains. Что это такое? They are here to save me because I saved them. That's false freedom. You'll be used to fulfill the prophecy of Xag and to crown our king Nermin. And then you will join me in Ahrizat to become a slave of Kasag. You will be safe with me. My time may have come, but I cannot be a slave anymore. Я помог исполнить какое нахуй пророчество, я не хотел ничего такое делать. Ой, хуй I сосыжу. found God in people. I'm free. I'm free, as I know what true faith is. Блять, получается, это нихуя не хорошая концовка. Это, мне кажется, даже плохая какая-то. Да, мне эта концовка определенно не понравилась. Блять, а ближайшее вот это, что ли? Серьезно? Так далеко? Блять, я не помню уже, чё кто. Push, King Cut. push. Pray to Чё, я, блять, помню, что ли, кто там? Push. the god of Push. god of nature. Push. He who Push. prince Блять, наугад натыкал, ну, бля, я правильно нажал. the king. It worked. Victor. Короче, это нихуя неправильная концовка. Потому что там случилась какая-то Wait. полная хуета в конце. Да блин, а я даже не знаю тогда, что выбирать. Dear, the I should follow the light and hope for the best. Like I have any other option left now. Так, ну ни в одно из этих мест он пойти не может. Ни налево, ни туда, вот ни туда. This must be the temple of truth, where the ritual. No, please. No more. Please, God. Так, надо, во-первых, сохранить здесь игру. Во-вторых, ну давай это все осмотрим на всякий случай. The urn is full of strange-looking rocks that keep burning without being consumed. The scent they give smells of sulfur. Ну, блядь, я не знаю, что тогда делать.
Так, сейчас быстренько все диалоги исчерпаем. Brother? И попробуем, получается, ему сейчас дать, типа, забраться. Посмотрим, что будет. No! Так, это все скипаем быстренько. No. Wait, this is not. I listen only to my mother. If I kill you and Victoria, I will be rid of the monster inside. I will be free. And I will have my family back. My mother and my baby, who will be raised from the dead. You killed our baby! You dragged me here! You tore my face off! And you made me listen to the maddening voices from below! You did that, not the demon! It was you! Monster! I am not guilty for what has happened. It's you. No. What? Nick, Look, this is word. Так. You. You. Давай так вот еще раз. Oh, stop! Please! Push him into the hole now! It's over. My Cuss! dear God. Take the... God. What? What are you... I'm holding. Benedict! Ну давай, вот так вот. I'm sorry, my dear sister. Cut it! Don't let that monster... I'd rather die with God, sinless, than live an empty life ridden of my faith. No! Give me my knife back. I knew you would never abandon God. You're too weak. Slaves. Так, ну эта концовка не лучше, мне кажется. Benedict! I believe in God. I am the king of Zaborans. God is my shepherd. I lack nothing. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me. Tivaleba kasaga tvitgada sosveli. Tivaleba kasagum tvare kortsir kortvit. Kasag nazashiatka. Russia has matan bal belsis. Ashreo. Utulak sirkur ahrizad. Utulak sirkur ahrizad. Utulak sirkur ahrizad. А, все, то есть это еще хуже концовка. То есть тут даже нету никакого там подвала. Ну, допустим.
Ой-ой-ой, нет, 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 нет. Father, please don't do this. Да, блядь. Вот, что? Вот это я хотел, да? Да. Что я сейчас пока смотрел, я прочитал, что на что-то можно применить вот эту хрень. This feels wrong. Только я не знаю, не помню на что именно, на какое. It's full of... I dare... It's full of... Типа тут кроется какая-то херня. This feel... Возможно, вот сюда. Потому что он же говорил, I типа, struggle to find a reason to do that. даже можно уйти там вот этим путем. Ну, вот на предыдущей локации он это находил, значит, как-то можно отсюда уйти? Иначе зачем это I нужно? struggle... Может, вот это тогда? I struggle... Блять, я же это где-то находил, когда смотрел вот сейчас. Не знаю. Может, с ним надо сначала попиздеть обо всем? Tivo. Походу это вообще где-то не здесь, а хуй знает где. Ладно, в общем, я не знаю, это та нормальная концовка или нет, но, типа... Если честно, вот я серьезно не знаю. Что тут еще выбирать? Может быть, надо... Сейчас, попробую еще одну. Those horrible I will not go back and... А все, он обратно не идет, да? А вот, кстати, сохранение. Вот, 3 камня. Вот эту фигню надо использовать на них. Interesting thought. They fit perfectly. I fear the... Gah! Crows are not what they seem to be. В смысле? Benedict, what are you looking at? Crows take human form. I can see the crosses. I can see the sinners. The crucified sinners. Вот, что это такое? I don't want to end up like them, so close to the sky and yet so far from heaven. I must absolve myself from my sins. Капелла. I loved that place. Among its tall trees, I spent my childhood playing with my sister on Blind Man's Bluff. I miss those days. Что это такое вообще? A symbol of Christ's eternal love for all humanity. Here lay the remains of my mother, Petra Dochnani, and my father, Yosef Dochnani. Ага, она представилась Петрой, потому что так звали ее мать. Ну ладно.
Anyone inside? You are not welcome. Father, please open the door. I have to confess. The door stays closed, but I will listen to your words. What do you want to confess, Benedict? I left my sister alone. Continue. I don't know where I left her, but it's a scary and dark place. Search within yourself and you shall find her. I renounced everything in my life to pursue my spiritual work. You followed God. There is nothing wrong with that. Do you think your family is more important? No, of course not. Nothing can be more... I don't know. I left Victoria. I left her alone to follow God. And now she's dead. Isn't that wrong? You are a lost man, Benedict. You've come to the wrong place. Father? No absolution for your sins. Not now, not ever. You shall meet the others on the cross. But before that happens, you may say goodbye to your parents. Talk to them. Please, in the name of God! Father, I beg you! No point. He won't listen to me. Here lay the remains. You cannot talk back. I forgive you, Father, for having left. Mother, I hope you found peace. Forgive me for leaving. I couldn't stay by your side as I was haunted day and night by Father's shadow. I hated him, but my heart was filled with sorrow. Forgive me both for leaving Victoria alone. I don't know where she is. I know nothing about her except that she's scared and lonely, if even alive. I don't even know if this is a sin, as following God should never be regarded as such. May God forgive me, for I am lost, only a shell of the man I once was. So close to the sky, and yet so far from heaven. Эта лачуга не откроется, да? Benedict? What's happening? I was just crucified for following God. Let's go. Ну, я так понимаю, никакой боли здесь концовки нет. Типа все, это конец. Какие-то невзрачные концовки получились, раз уж на то пошло. Поэтому я... не понимаю, реально так должно быть? Или это я какие-то неправильные выборы сделал в течение игры? Ну, короче, как есть, так есть, чё. Сейчас. Так, загрузим последнюю игру, вот эту вот. Посмотрим какие-нибудь титры, может там что-нибудь в конце будет. Ну, я скажу свое мнение. Victoria. Так, ну это уже все было. ТТТ. Еще раз все это проскипаю, может быть появится что-то новое. Where have you? No! I had You had the you own. you this It's him. Who? listen. Your No. house. The, What? Жалко, что здесь сохраниться нельзя. You Чтобы постоянно эти диалоги, блядь, не скипать. look. Потому что это надоело, если честно мне. Wait, this.
This is not who you are, brother. Forces of evil or manipulate. No. What? Word. You. Look. You. And they. Пока не буду говорить свои мысли по поводу этой игры, скажу, когда будут эти титры. Я думаю, пытаться вразумить нет смысла, он не послушает, ему похуй, блять, абсолютно, я уверен. На все 100%. Врезаться в Николая и повалить на землю, но тоже глупо, как мне кажется. Так что только свисток использовать. Свисток и потом его разрезать нахуй. Не дать ему подняться. It's over. God! What are you? I'm holding. Let me. Так, да, перерезать. По-любому. God will understand. No, mother. Victoria! I feel so strange and weak. Так, давай снова с ней поговорим. I can find your. It's. Yes. I. How could I not? You know, the night. Now I understand why. It was an ill omen. No. The witch was hiding in the shadows of our house. Enough. I found him, Victoria. Это такая другая концовка? He sacrificed himself by coming. He loved. You have to. He was trying to protect. Nikolai called that thing. Yadviga used Nikolai's mother's appearance to trick his Так, sick ладно. mind for her Это own что-то другое. desires. What did she want? To get revenge on us and seize the throne for Nermin. Both would have been achieved if Nikolai killed us here. I believe I saw Yadviga once. Ну, первый и второй вариант, он же after противоречит друг другу, нет? while unknowingly carrying the Sekvra book in my pocket, inside the Bible. You have nothing. But I wrote. Just mere pages full of words that mean nothing. We must leave. Now. Что это такое? Remember the ill omen. Yadviga wasn't destroyed. She's Это here. какая другая Our концовка? bloodline Серьезно? remains cursed if we. Something far more terrifying dwells within this mountain. Take me out of here. Там кто-то, блядь, оживает. Это этот Хатур, Calm блядь. down. Everything Надо is его going to be убить. all right. We'll make it. Ой, блядь, ну не знаю, давай Father's останемся. sacrifice and your Такого я suffering. еще не видел. Everything will be in vain if we leave now. Don't do that. I must find the body. It is dangerous, and you don't know where to look. I can't leave without trying. It won't take me long, I promise. Benedict. А в смысле, куда-то можно идти? I must be losing my mind. Victoria! Victoria, can you see him? See whom? Father, he's laying on the altar. Stay away from it. The altar is empty, and Father is dead. Так, давай-ка сохранимся. Блять, хорошо, что я не закончил вот на той концовке. Victoria is right. Father? You've left God. This isn't. You and You're not. What are you? kill you.
Stay away. End the Dochnani's bloodline. Куда мне идти-то, блядь, я не понимаю. Вниз? Nikolai has fallen into the dark. They are all Не в the color какой-то... of the moon. I can't. Подожди, а куда мне идти? Мне уходить назад на какой-то другой проход? The urn is. Или чё? А куда идти, ебать? Какой-то проход. Ну вот, проход, и что? It's not going. That's a. I dare. That's a. А больше здесь не с чем это взаимодействовать. The urn is. Загорают. Ну, блядь, не знаю, попробуй. That's a. Попробуй что-то в огонь добавить. I dare. You cannot. End the Проход. Давай ёбни его ножом. I have to let. kill your sister and yourself. Нет, его убей. You must die once and for all. What did you do? You were just a burden. I had to. This altar lid is so fragile. I managed to. Get away from it. Please. Помолчи там, нахуй. A body is hidden inside, and it looks ancient. Could this be Jadwiga? You Может knew what быть. was there, right? Victoria! After he brought me here and tore off my face, I was barely conscious. But I remember. Это очень длинная серия получится, на самом деле. Хорошо, что я разделил на две. Ну ладно. Just leave it there, please. You don't know how. Она очень хочет, чтобы я его, блядь, не трогал. Сука, она тоже No need to тварь be там, worried блядь. about me. Бей он I should нахуй. take a closer look at the body. The body probably is part of a Soboran ceremonial ritual a long time ago. I dread even thinking about unwrapping. I should do what I was tasked to do. Reduce it to ashes. Каким образом? Stabbing the body. Ага. Поджечь и в нее кинуть. I struggle to find a. Да в смысле, нет? Поджечь ткани, That's a. кинуть в нее, нет разве? I can't see the point from. Что ты хочешь? That's a. I should do. Обратить в пепел, ну. I should It's not. I have. Чё он хочет, блядь, я не I понимаю. struggle. Are you alright? I am. You. Почему он не хочет поджигать ткань? This. Может быть, вот так вот? О, реально. Да, поджечь сейчас и воткнуть типа в нее, нет? Now all I need is to set it on fire and stab the evil thing with it. О, реально. After centuries of agony and death, the Dochnani family sees freedom. This knife and fire end your existence, Jadwiga Mazrak. You heard that? Get
out of here. It's over, sister. The witch can't hurt us anymore. Ну, он положил конец проклятию. Yadviga Mazrak is being reduced to ashes. Evil is being consumed by the light. The curse is no more. We're free. Ты уверен? Давай еще сохраню. На всякий случай. Все, теперь можно тепло точно уходить? 100%. Let's leave the... Can you Sister? about mother? I should ask for forgiveness. I should have been there. Так, ну это все было. То есть в прошлый раз я... What is true faith? То есть мне нужно было остаться здесь. Мне кажется, вот это хорошая все-таки концовка. Я ведьму убил. Проклятие типа снял. Да, смотри, этой тоже нет. Мелкой Виктории. Where am I? How have I ended up here? Доски не заколочены. Victoria? Are you downstairs? То есть вот хорошая концовка. Вот она. Ну. The last thing I remember is being with her inside the mountain. But it feels so strange. It feels like it was all just a bad dream. Балкон, ну-ка посмотри, в прошлый раз заколочен был. A gentle wind is caressing the trees. Ну, концовок в игре реально много. Можно было вообще в самом начале уехать, там отдельное достижение в Стиме за это. Is this the crow man from my dream? What was his name? Nikolai or Nermin? Так это один и тот же человек был в итоге или нет? I think someone ate the eyes. It's the feathers. Its beak is... Ну, нихуя нет. Ну ладно, у него, кстати, картинка вон поменялась. Я так и не завершил квест с родителями этого Антуна. Я не знаю, как это надо было сделать. She's not in the house. Where should I look for her? На улице? I left the house and followed the trail downhill to the sun-bathed town. While searching for Victoria, I encountered many people who made me realize what happened wasn't a dream. And I think I encountered far more than I can recall now. So I'd better start using this wall before the rest of them vanish from my thoughts. I saw some kind of prophet on the main square. He was preaching about an impending doom to a group of hideous people without eyes and tongues. When he saw me passing by, he stopped and invited the group to greet me. He said something about a head and how he'll always be grateful to me. Это новая секта. There was a badly mangled corpse hanging from the town council balcony. One small group of people were throwing Ну dead это rags at падла. it, Тварь, while которая the нас rest of убить them хотела. wanted to Хуй torture с ним. I heard screams in one alley, so I ran there and saw a dreadful scene. They impaled a man. Бля, with вот это his плохо, figurehead. конечно. Он вроде как не заслужил. A girl came running out of the tavern. She hugged me and then said she owns the place, now that they took away the owner. О, я ей помог, получается. Before Ну moving ладно. away from me, she whispered that she heard what happened and said she was sorry. Ну, детектива немножко, мне кажется, он thought не I saw a совсем patch of заслужил. water Хотя, in the ну, он тоже distance, был виноват в некоторых So I вещах. headed that way. I was right. It was a lake. Someone put a grave at the beginning of a small bridge leading to a tiny island. Да, не спас я мужика. My inner voice told me someone was behind me, and so I turned around and saw a nun staring at me. She said she still hasn't given up hope of finding a boy named Antun, and even though she is grateful for what I did for the town, she will never forgive me for lying about him. А, типа я не сказал, что я его знал. The А, nun told me to блять, ну это follow her, плохо. and so I did, in silence. After leaving me in the church courtyard, she headed towards the cemetery, grumbling quietly to herself that they should find a gravekeeper to preserve her sanity.
At the entrance of the church, a young priest greeted me. He had a proud stance and Кто это white, такой? intimidating Не eyes. помню. It was a strange situation. I had a feeling he was waiting for me. Кто это такой? He confirmed my suspicion after locking me up in this underground chamber a few hours ago. Схуяли он меня запер. Before leaving, he asked, "Have you noticed anything in particular on your way here?" Somehow, he knew. I really noticed something that stuck in my mind. A discrepancy between people's smiling faces and their sad eyes. He acknowledged by knocking twice on the door, and then said, "Their eyes reflect their tortured past, while their faces reflect their bright future. And they have a Нас future." заперли, блядь, в камере? Серьезно? Что-то такая себе концовка, конечно. I became a local saint, a kind of Ivan Kotar. I'm the hero of Sveti Kotar. But painful consequences always follow great achievements. I was told Victoria's body was already cold when they arrived to save us. This drawing is how I want to remember her. She was always calm and hopeful, full of life. It breaks my heart and drives me mad when wondering what happened to her soul after they threw the body into the passage. But I forgave them, like she forgave me. My soul is being eaten, and I'm losing control of my body. His whispers have become louder and tormenting. It's Nermin, the demon that possesses me. Каким образом он вселился? But I will not. I cannot fall. The people of this town will save me. I know they will, because I Станьте am the героем. patron saint now. Ну все, я думаю, это точно самая лучшая, одна из лучших концовок, которых можно достичь. Разве что можно было не доносить на полицейского, я думаю, было бы чуть лучше. Не наврать, получается, по поводу мелкого пацана. Тогда мы бы узнали, кто его родители. А так он просто пропал. Вот. Не знаю, что еще можно было сделать. Я думаю... ну еще можно было спасти этого мужика, у которого типа пиявка была. С начальником полиции мы так и не поговорили ни разу никак. Я не знаю вообще, можно ли это было сделать. Ну и получается, мы еще не донесли на священника, остались типа с ним друзьями. Ну, не священника, а этот пророк. Ну вот, в принципе, ради этого я, конечно, переигрывать не буду. Игра и так получилась уже достаточно длинной, полной. Что хочу сказать. Игра охуенная. Как квест, как именно вот если оценивать сюжет, то сюжет здесь охуенный. Он закрученный, он запутанный, он интересный. Я не помню вот с похожими темами какие-то игры, которые, ну, лично я проходил, уверен, они есть, но я такие не играл еще. В всяком случае, не помню. Вот. Как квест, игра тоже охуенная. Она и не сложная. Я вот ни разу в интернет, например, не полез там смотреть что-то, как решить какую-то загадку, как, например, в той же Сибири, да, там очень сложно было моментами. Здесь такого нет, вот, и тут нет уровня сложности, то есть игра сбалансированная. Она не перемудренная, но и не слишком легкая, иногда все-таки, ну, нужно было подумать. Ну, конечно, тут анимации такие дешевенькие. Можно было там иногда показывать всякие внутренние убранства, когда герой ходит там внутри дома, а не просто как бы вид снаружи показывать. Немножко вот концовки некоторые такие скомканные получились, непонятно что там в целом. Потому что я вот реально, даже не думал, что там есть еще какая-то концовка, я просто нажал остаться, просто ради интереса посмотреть, что будет. Оказалось, самая лучшая концовка именно в этом варианте. Ну, может быть, есть еще какая-то получше, но я думаю, что это тоже отлично. Тем более мне вылезло на достижение Герой Святого Котара. Думаю, лучше уже ничего нет. А там какие-то еще есть достижения в Стиме, но я их смотреть не буду, получать их тоже, естественно, запись не буду, так, может, только для себя. Но игра, конечно, огонь. Она недорогая. Я уверен, она в продажах провалилась, потому что отзывов очень мало в Стиме. Ну, может быть, не провалилась. Если не провалилась, то это отлично.
Вот, я надеюсь, что разработчики сделают что-нибудь похожее. Да и, в принципе, может быть, я что-то похожее в Steam найду и тоже пройду. Ну, потому что такие игры выходят редко и не всегда получаются хорошими. А это получилось прям даже не хорошей, а отличной игрой. Вот, на твердые, там, я не знаю, 8 баллов, да? Вот, там, баллы можно снизить, там, я не знаю, ну, за графику, там, за анимацию, за все такое. Но тут и выбор есть, тут реально хороший выбор, который влияет на... Ну, последствия будут те или иными в зависимости от выбора. Ну, конечно, не серьезные, не настолько тут нелинейность, как, я не знаю, в играх от Дэвида Кейджа того же, но тут и бюджеты, соответственно, другие. Вот, в принципе, все, что хотел, я сказал. Игра отличная. Стоит каждого потраченного рубля. Вот, все, титры закончились, больше ничего нет. Ну, все. Увидимся в следующих играх. Надеюсь, что будет еще что-то похожее. Может быть, пройдут DLC вот это вот. Я посмотрел вот это вот комикс, вот Crawling Man, это просто комикс какой-то, Ritual, это DLC за Викторию до событий основной игры. Вряд ли я буду проходить. Скорее всего, нет. Мне как-то не особо уже интересно. Вот, но сама игра, конечно, вообще отличная, суперская. Вот. Ну все, вроде все, что хотел, сказал. Все, всем пока.